One of the hardest things about understanding the real spoken Portuguese is just how different it can be from the stuff that you learn in textbooks and apps. What you actually hear people say often sounds completely different from how you learn it. There are a lot of things that change in the spoken language which, if you're not familiar with, could really prevent you from understanding even the most basic things. Fala galera, tamo aqui, ó. So in this video, I'm going to be demystifying 5 features of fast, everyday speech with real-world examples so that when you come across them, everything will just make complete sense. And once you're done watching this video, trust me, you're going to start hearing them everywhere. Okay, so let's say you're with a Brazilian friend and they want to show you something. So they say, aqui ó, tá aqui ó. Tá aqui, ó. And you're like, what? What is this "ia" that you speak of? What they're really saying is está aqui, olha. It's here or it's right here, look. Tá aqui, ó. So with está, people usually just say tá. They'll drop the es. And then olha, look, gets shortened to just ó, which leaves you with tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó, empurrando meu ombro dentro aqui, ó. You'll also hear people say, tô aqui, ó, which is just, estou aqui, olha. I'm here, look. Eu tô aqui, ó. So that was tip number 1, which I call the ia. Another weird sound that you'll hear is the kiki. O que o Glover te falou? For example, you might hear someone say, que tá acontecendo? What they're actually saying here is, o que é que está acontecendo? What's happening? But what they're doing is they're dropping the o and the e, which leaves you with kiki. And we saw how está becomes tá, which is why it comes out sounding like que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? That was tip number 2, the kiki. O que você tem feito em termos de preparação? Related to tip number 2 is the kikse. O que você fazia antes da luta? Let's say you're on the phone with a friend and they ask, que você tá fazendo? Now, how you learn this in textbooks is o que é que você está fazendo? Once again, the o and the e in the phrase o que é que gets dropped, as does the es in está. But now we have more letters that are getting dropped, and that's the vo in você, leaving you with se, which is how you'll very often hear it. So that leaves us with que você tá fazendo? Which when people say it really fast, often comes out sounding like que você tá fazendo? What are you doing? O que você tá fazendo? You'll also hear this que in questions beginning with por quê as well. Por que você tá fazendo isso? For example, if someone asks why you're learning Portuguese, instead of saying por que é que você está aprendendo português, you'll often hear por que você está aprendendo português? Por que você tá aqui em Vegas? O que você veio fazendo? Now, if they want to ask how you're learning Portuguese, you might hear them say, como é que você está aprendendo português? In other words, como é que você está aprendendo português? So the second O in como gets dropped. And so the como é que ends up sounding like como é que. Como é que você tá se sentindo? If your friend asks how you're doing, they might say, como é que você tá? Which is a reduction of como é que você está? Como é que você tá, irmão? So the same way that você está often gets reduced to você tá in casual speech, the plural form vocês estão often gets shortened to vocês estão. So instead of saying the standard como é que vocês estão? How are you guys doing? You'll hear people say como é que vocês estão? Como é que vocês estão? That was tip number 3, the como é que. Como é que você faz isso? Como é que você está fazendo essa miséria? By now, you might have noticed a pattern with the verb estar. Basically, the es gets dropped in all its conjugated forms in informal speech. So, to respond when people ask you, como é que você tá? Instead of saying, estou ótimo, I'm doing great, you could just say, tô ótimo. Tô ótimo, cara, tô feliz. Instead of, eu estava feliz, I was happy, you'll hear people say, eu estava feliz, and so on. Now, one thing to note is that the verb estar itself in the infinitive form often gets shortened to just tá. Eu fiquei muito feliz de estar com eles.
So if your friend tells you that she's going to so-and-so's house and wants to know if you'll be there as well, she might say, Você vai estar lá também? As in, você vai estar lá também? That was tip number 4. The ES in estar in all its conjugated forms gets dropped. Tava me sentindo um pouco estranho, não sabia o que estava acontecendo. So when you first meet a Brazilian, one of the questions that inevitably comes up is, have you been to Brazil? Now, the way you're probably going to learn to say this is, Você já foi ao Brasil? This is the standard Portuguese that they tend to teach in textbooks and apps. But in the real world, very few people actually speak like this. It just sounds a bit too formal when you're just talking to a friend. In casual speech, the ao gets replaced by para o, which in the spoken language contracts to pro. So what you'll actually hear people say is Você já foi pro Brasil? Or Você já foi pro Brasil? Eu fui pro Rio. If you want to ask them if they've been to the US, instead of saying Você já foi para os Estados Unidos, you'd say Você já foi para os Estados Unidos? Como é que foi essa decisão de vir para os Estados Unidos? And the same contraction happens with the feminine articles. So instead of saying Você já foi para a Alemanha? Have you been to Germany? You'll hear Você já foi para a Alemanha? And the same goes for para as, which contracts to pras. That was tip number 5. Para plus the definite articles o, a, os, as contracts to pru, pra, prus, and pras in informal speech. So this is just scratching the surface on this whole topic of spoken Brazilian Portuguese. If you want to see more videos like this, make sure to give this video a like and let me know in the comments. Obrigado e até a próxima. Tchau.